Всем привет, друзья! Меня зовут Алина. Вы попали на мой канал Mom Plays и добро пожаловать в Lost Horizon. Ну что ж, у нас тут, собственно говоря, как бы это так сказать-то, продолжается наше приключение. Приехали мы в Индию для того, чтобы достать глаз тигра. Глаз дракона у нас есть. Нам нужен глаз тигра. Это второй ключ для того, чтобы нам найти путь в Шамбалу. Само собой, разумеется, нашему главному герою лучше найти путь туда первым, нежели чем это сделают нацисты. Поэтому, давайте поможем ему в этой нелегкой задаче. И начнем с того, что будем все осматривать. Так, точек достаточно много, айда ковыряться в разного рода мусоре. Так, пучок тростника мы взяли. Взяли же? Взяли, да, смотрите-ка. А теть не надо? Ну ладно. Feathers, blood. It's clear what happened here. Some huge winged monster had a nosebleed. Or a chicken got eaten. Ну уж скорее второе, чем первое. It's dried up in the heat. Понятно. Ладно. They should go up nicely. А зачем нам устраивать костер, интересно? Ну ладно, давайте тогда пособираем, что можем пособирать. На самом-то деле. Перышки валяются, давайте возьмем. Это правда, перья на все сгодятся. Это точно. Дерево большое есть, ну-ка. It's a tree. It's a big tree. There are leaves on it? Угу. I don't know. Листьев на нем дофига, это правда. The taller, the better. Nowadays, I tend to only do it when I have to. Like when I'm being chased. Or when I'm bored. Типа того. Так, ну что ж. Так, большое дерево баньян, бамбуковая палка. Давайте посмотрим, что ли. Why is it every time I see one of these things, I feel like something ridiculous is about to happen? Ну, просто ты к себе притягиваешь неприятности. Да, тряпку давай тоже возьмем. Правда, не представляю, зачем она нам нужна. Так, пятна крови. Не, в тряпочку не соберем. Ну, да. Уж не знаю для чего. Вот, острые керамические осколки. Ими, наверное, можно что-нибудь порезать. Да, правильно ведь? Да, давайте-ка возьмем. Так, что тут еще есть? Кувшин глиняный. Интересно, зачем нам... Зачем нам разбитый глиняный кувшин? Ну, корзинка-то я еще могу понять, зачем. А камушки ты вынул? Прекрасно. Может быть... О, точно, можно же разломать корзинку, сломанную до того. Так, теперь у нас куча всякого стафа. И непонятно, зачем нам это все надо. Так, тонкие палочки. Ну, не кушать же ими. Длинный шнур, ну, это понятно. О, я-то думала, надо всегда что-то пробовать. Ну, вот у нас получился почти готовый дробь. Ну, перышков добавим, чтобы уж совсем было красиво.
Угу. А теперь еще вот сюда. Probably manufacture an operational blowgun. The dart looks like it'll fly straight, but I'm missing one little thing. Угу. То есть чего-то не хватает. А чего не хватает? Что-то я даже не знаю, чего тут может не хватать в конце концов. О, козочка. What is that? It's a small goat. It appears to be hiding underneath the hut. Well, no, it's definitely hiding underneath the hut. I can see it from here. Мне вот интересно, куда все жители делись. Так. Так, у нас есть тростник, у нас есть кострище. А, мы сказать, что можем сделать? All this military training, and now I realize I never learned how to coax a goat out of hiding. Bah! Bah! Damn. It's gone further underneath the hut. Но она ему ответила, вы заметили? Он ей бе, она ему бе. Класс. Так, а у меня нет ничего покушать для козы. Чтобы раздобыть-то такое покушать-то для козы. Может, еще тростника взять? Как вариант. Бери, Фентон, тут вот охренище, бери. На тростник, интересно, она поведется? Нет. Ладно, давайте попробуем, может, костерок разжечь. Нет. Нет. These reeds will make good kindling. I'll leave them here. Угу. Так. На тростник она не повелась. Так, ну, может быть, нам здесь пока просто немножечко нечего делать. Ну, самую малость. Давайте-ка выйдем, наверное. Maybe the villagers are out foraging or whatever it is villagers do. Да вот не уверена. You there? Where do you think you are going? Christ! You frightened the life out of me. What the hell are you doing hiding in there? Get away from the edge of the jungle. Come here. What's wrong? Don't ask, just do what I say. Have I done something wrong? Sorry, I didn't mean to sneak around. I just wasn't sure where everyone had got to. There's a man-eater about. A what? Doesn't anything strike you as strange around here? Well, yes. He came into the village last night while we were sleeping. Who? The man-eater. Listen to me. The beast is still out there. I can feel it in my bones. And you're the only survivor? No, during these months, only women, children, and old people live in the village. The young men work on the tea plantations. When he came, there was no one here to protect us. Those who could walk packed their things and left this morning. What sort of animal are we talking about here? I'm, something of an expert. A tiger, what else? A tiger? It was Шерхан, no небось, к ним tiger, it пришел. was a man-eater. Tigers normally avoid settlements. They hunt in the jungle. But now and again, a few of the particularly hungry ones stray into the villages. I remember the old stories from my childhood. When a man-eater has picked out a village, he stalks it for days until he can strike again. When you put it like that, it does sound kind of scary. But I have a very important task. And I'm looking for someone who can help me. What brings you here, stranger? I'm looking for an old monastery. Or a temple. Do you know anywhere around here that fits the description? As a matter of fact, there is an old temple nearby. Great. How do I get there? Could you show me? You may have no instinct for survival, stranger, but I wish to retain what is left of my life. I cannot leave the village until the man-eater is dealt with. Okay. Tell you what. I'll have a look around and think of something. If I deal with the tiger, will you lead me to the temple? Take my word for it, stranger. Great. It's a deal. Be careful out there. Ну, у нас теперь хотя бы есть задача. Нам надо решить вопрос с тигром. И нам покажут дорогу в храм.
Ну, пойдемте. Тут-то нам все равно пока делать нечего. There's thick jungle in every direction, save for a small trail leading southwest. Так, ну это деревня. А я куда могу пойти? Неизведанная территория. Джунгли. Джунгли. Джунгли, джунгли. Маленькое озеро. Манимала. Река Манимала. Интересно. Или Манимала. Нет, ну, скорее всего, Манимала, я думаю. I'll follow the path leading out of the village so I don't get lost. Да, Let's это see where правда. it leads to. Лучше по тропинкам ходить, если места не знаешь. Это точно. Ух ты, самолетик. Christ, there really is a tiger out there. Ух ты, ух ты, ух ты. I never knew they sounded like that. Thinking about it, I'm not a vet, but this guy might be injured. No doubt he'd still eat me given half a chance. I should stay out of his way. Правильно, давайте добьем тигра. Точно. Так, грибочки, что тут еще? Травы, болото, болото. А что еще было? Самолет был, да? Да, правильно. I've seen a worryingly large number of plane wrecks in the last week. At least this one wasn't my fault. As far as I know. The tiger's still back there. I probably shouldn't do anything to attract his attention. That includes climbing trees. Жаль. Ну, грибочки давайте соберем. Wild mushrooms. I don't know anything about mushrooms, but that's no reason not to pick them. If they taste foul, I can just throw them away. Я думаю, что какие-нибудь грибочки ядовитые. Salad. All that's missing is a thick, juicy, medium rare ribeye and some chips. Hold the salad. Да не салат это. Теперь Фентон все салат. Так, у нас есть... Ugh. Leeches, dysentery, mud. Not very enticing. Че, в болото не полезем? Серьезно? That's the man-eating tiger I'm supposed to be dealing with. It sounds like it's in pain. Так, ну, у меня пока на самом деле особых-то... Особых идей нет. Но мы, по крайней мере, взяли салатик. Может быть, сможем вытащить козу, как вариант, из укрытия. На. He looks hungry. Goats eat green things, don't they? Okay, little guy. Fancy an adventure? Мы что, козу с собой взяли? Ты что, будешь тигра на козу ловить? Козел. I'll tie a piece of the cord around the goat's neck, so it doesn't run off before I'm done with it. Ну, посмотри, какая она няшка. Ой, господи, не люблю я вот такие вещи. Но... Давайте про грибочки спросим дяденьку. Hello? Yes? Any luck in hunting the tiger? Yes, I saw the tiger. You're right. He's still lurking about. Told you so. I think I know why it came into the village last night as well. He looks injured. He's out in the swamp making sad noises. Would that explain why he's acting so aggressively? Quite possibly. But regardless, I am staying in my hut. And don't go getting any wild ideas yourself. But I promised to help. As you please. Is there anything else? Is there any chance I can convince you to come out for just 10 minutes? The tiger's out in the swamps. I don't think he really poses a threat. I forgot I was the tourist and you were the local. Believe me, it poses a threat. All right, all right. I'm on it.
Ну, хорошо, ладно. I found these mushrooms in the jungle. Are they edible? I would only eat them if you have sleeping problems. These mushrooms contain a natural sedative. We use them to treat minor injuries. But I have heard of a Brahmin who performs operations on injured animals and sedates them with the poison from these mushrooms during the operations. Interesting. So you just chuck them down the creature's throat? No, the sedative must get into the bloodstream. The mushrooms are cooked and the juice that escapes is then injected. It requires a bit of experience to get the dosage right. Too much of the stuff could knock out a huge water buffalo, never mind a small pet. No problem. Caution is my middle name. I found these stones in the village square. I don't suppose they're, valuable by any chance? No. These are flint stones. Keep them by all means. Oh, well, thanks anyway. Вообще, кремень нам очень был бы нужен, по идее. Нам бы где-нибудь бы водички достать. Это вот это правда. Так, это снотворные грибы. А мы можем козу подоить, нет? Жаль. Но я думаю, мы можем развести огонь, как минимум. The reed's caught. The logs shouldn't be far behind. Ну, например... In you go. И, например... If the old guy is telling the truth, I can boil these mushrooms into some kind of natural sedative. Вот это было бы очень правильно. That was quick. There's a dark sap oozing out. Так. It's too hot to remove with my bare hands. Откуда тряпочка есть? Да, я совсем Let's get this забыла. off the fire without burning my hands. Ага. Теперь мы можем окунуть наконечник в снотворное, что логично. У нас теперь наконечник со снотворным. И сделать духовое ружье. С транквилизатором, прошу заметить. Ну что, ребят, пошли выманивать тигра. Сдается мне, нам куда-то туда. По-другому даже и не скажешь. Ну-ка, болото. А к чему бы мне... К лиане, да, наверное, надо будет привязать. It's pretty thick. I can't just pull it down. Ну, да. Я думаю, что мы козу-то можем как-то... Нет, не можем. The tiger's still back there. I probably shouldn't do anything to attract his attention. That includes climbing trees. Угу. I've tied a leash. Так, ладно, хорошо. He does look hungry. What am I saying? I couldn't do that to my only friend. Borrowing from the gods, teasing sheep, stealing just about anything I can lay my hands on. Fine. But I am not going to feed this goat to a tiger. Now, bait, that's an entirely different issue. Так я так и хотела. I can use him as some kind of decoy. Я так и хотела изначально. Именно в качестве приманки ее использовать. It's pretty thick. I can't just pull it down. He does look hungry. Borrowing from now. Так. Так. Нет. Так. А чё ему не нравится-то? Ну, вообще, по идее, у меня нет ничего такого, что могло бы... Что-то я, видимо, на предыдущую локацию упустила. У меня есть подозрение.
Давайте смотреть. It looks pretty impenetrable. I'd need a guide to find my way through. I think I'll stay on the path. Это я поняла, что ты останешься на пути. Давайте в деревню зайдем. Посмотрим, может быть, еще что-нибудь у нас есть. The blood dried up hours ago. I can't soak it up. Разбитый глиняный кувшин. Это очень интересно. Так, а с дяденькой мы еще можем о чем-нибудь пообщаться? Hello? Yes. Any news? No, not yet. I just wanted to check you were okay. I am okay. I am safe in here. Good. Then I'll get going. Ну, типа, да. Так. I loved climbing trees when I was a boy. Now Так. there's a good fire burning now. To what end again? Не знаю, просто так. Так, пучок тростника. Да не нужен мне тростник снова. Мне бы вот водички, наверное, да? Подозреваю я. Но он категорически отказывается набирать воду из болота. The nice thing about being Куда? Куда? The nice thing about being behind the tree is that the man eating tiger of death can't actually see me. А с такого расстояния он не попадет? This should put the tiger out of action for a while. I've not exactly got the best shot, though. I could hide behind this tree and lure him over. But if he doesn't cross the water, he'll be on the opposite side of the tree to me. And if he comes to the shore, he'll round the trunk and wind up about 3 feet from my nose. If the sedative doesn't work, I'll have about 500 pounds of furry death on my hands. I'll have to lead him somewhere else and set up a distraction so he doesn't, eat me or anything. I might give this a bit more thought. Ну, я прекрасно понимаю, что нам надо использовать козу в качестве приманки. He does look hungry. Borrowing now. Угу. В теории у меня есть еще одна мысль о том, как можно это сделать. Можно козу привязать вот сюда. I'll tie him up here. I hope this works. Meh. Don't worry, you're not bait. You're just a distraction. Так. Ну, хорошо. Отвлекающий маневр у нас есть. Теперь-то ты можешь выстрелить? Okay, preparations are in place. I'll lure the tiger into the village, then hide behind the tree in the square. While the tiger's busy with the goat, I should have just enough time to hit him with the dart. Let's hope the sedative works. Ну, типа, это For хороший my план, да. sake, as well as the goat's. И ями-ями. Да коза уже обкакалась, по-моему. Do or die. Only one shot at this. Concentrate. Отякоть. Have you Супер shot план. it? No, I've just sedated it. Sedated? And what happens when it wakes up? Look, he's injured. There's a nail stuck in his front paw. Ah, you are correct.
He has obviously fallen into a trap. You set up traps to piss these guys off. No. Many farmers in this area protect their fields and plantations from all sorts of animals with spiked traps such as these. If a tiger gets injured by such a trap, it cannot hunt in its usual way. And it gets angry. It begins to look for easier prey. Chickens, goats, people. Exactly. Okay, let's pull the nail out. Then we can take him out into the jungle and hopefully he'll wake up and wander back to his natural habitat. This could work. I extend my thanks and the thanks of the entire village to you, stranger. You know, thanks are great and all, but don't forget our deal. Let me take a look at this guy's foot. You find something we can use to move him. Okay. I'll fetch a cart, and we can take it to the other side of the valley. Да, они 2 часа старались, трудились. Okay, we're done. Then I will lead you to the old temple as promised. Follow me. This is it. Here? But I don't see a temple. Behind me in the lagoon. What do you mean, in the lagoon? According to records, there was a narrow valley here in which a temple stood until a few hundred years ago. One day, after a heavy storm, the valley was flooded along with the temple. Since this day, everything that remains of the temple is under the surface of the water. Only this statue standing on the roof of the temple bears witness to what lies beneath. Do you think anything's still intact down there? I cannot swim, how would I know? Okay, well, thanks for your help. It was no problem, stranger. I had better make my way to the next village to tell the women that the tiger is no longer a danger. Would you care to accompany me? Women, you say? No, I really ought to get back to saving the world. Thank you, though. As you wish. Good luck. I usually need it. Ну, что могу сказать? К храму нас привели. Другой вопрос, что он под водой. Можно, конечно, занырнуть. Я думаю, что это было бы недурно занырнуть. Но занырывать мы будем уже в следующий раз. Я специально серию очень длительной делать не буду, потому что, эпизод с тигром мы с вами прошли, и, в общем, он довольно-таки законченный. Поэтому, если наши приключения с Фентоном Пэддоком вам нравятся, не забывайте поставить пальчик вверх, подписывайтесь на канал, если вы на него не подписаны, заглядывайте в мою группу ВКонтакте, да и просто заходите в гости, друзья. За сим я с вами попрощаюсь, пожелаю вам всего хорошего, не болейте, будьте здоровы, и до наших следующих посиделок. Так что всем пока-пока. Пока.